The International Criminal Court, the ICC, a pillar of global justice, faces unprecedented pressure. This kangaroo court is a politicized court. It's obsessed with conducting witch hunts against Israel, the United States. Since 2002, its mission has been to try senior political figures, notably for war crimes. It reached even the most powerful world leaders still in office, putting judges at risk of dire consequences. Même si on contrarie, on ne devrait jamais nous mettre sur la même liste que les terroristes ou des trafiquants de drogue. Cela signifie que la Cour pénale internationale fait peur. Et donc si elle fait peur, c'est bien qu'il y a un risque qu'elle soit efficace. What role does the ICC play today? And why is it being questioned? The Hague, the Netherlands' capital, houses this permanent body which fights against impunity. Inside, they try suspects of war crimes, genocide, crimes against humanity, and crimes of aggression. Allegedly criminals. Facing them are 21 magistrates, British prosecutor Karim Khan, his 2 deputies, and judges such as Japan's Tomoko Akane and France's Nicolas Gaillou. Today, over half of them are under US sanctions. We can't allow bureaucrats to make decisions about what we're doing and come and have this authority. Trump's administration accuses them of interfering with his interests. In May 2024, the ICC issued an arrest warrant for Israel's Prime Minister and Defense Minister. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. This warrant against a sitting head of state is based on the Treaty of Rome. This treaty establishes a principle. Before the ICC, there is no immunity. That I perform my duties. En France, par exemple, le président de la République ne peut pas être poursuivi pénalement pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Malgré tout, s'il commettait un crime qui relève de la compétence de la CPI, la Cour pénale internationale pourrait le juger parce qu'il est prévu qu'elle est de cette manière-là supérieure aux ordres internes. Il n'y a pas d'immunité. The ICC also relies on another principle. Its authority protects the treaty's signatory states. Palestine is among them, so the court has jurisdiction to try crimes committed in Gaza. À partir du moment où un État, même qui conteste très fortement la compétence de la Cour, agresse un État signataire de la Cour, eh bien, ces hauts dirigeants se soumettent de fait à la juridiction de la Cour. C'est comme cela qu'on peut avoir un Israélien qui a toujours contesté la Cour pénale internationale, mis en cause parce qu'il a attaqué l'autorité palestinienne qui a ratifié le statut de la Cour. It issued a warrant against a nuclear power leader for the second time in its history. In March 2023, this was the case for Vladimir Putin. A shift for the institution, previously accused of only prosecuting African leaders. Cela s'expliquait par le fait que les Africains s'étaient saisis de la Cour pénale internationale. C'est eux qui avaient transmis les dossiers. Mais il n'empêche que cela faisait une impression quand même d'être centré sur un seul continent et on pouvait même entendre des accusations de racisme. Donc là, avec ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine, suivi par celui contre Benyamin Netanyahu, on se rend compte que la Cour élargit vraiment sa sphère continentale. It goes hand in hand with conflicts coming closer to the EU and within the Middle East. But it does not give the ICC any new powers, which remain quite limited. It seems obvious on paper. In blue, the 125 signatory countries. In orange, the 34 cases opened by the court in 17 countries. Since 2002, it has issued 65 individual warrants,
including 4 current leaders: Sudan's former president Omar al-Bashir, on the run for crimes against humanity, Muammar Gaddafi, killed before trial, and now Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu. Yet in total, only 18 have actually been tried. Le bilan, par contre, est assez mauvais, il faut le dire. À la fois, on a donné une puissance à cette justice d'émettre ce type de mandat d'arrêt qui était impensable avant, poursuivre des chefs d'État, et en même temps, on lui a bloqué ce pouvoir en la rendant dépendante des autres États pour l'arrestation, pour le transfert. Elle ne peut rien faire par elle-même. Bucha, near Kyiv, April 2022, 2 months after the Russian invasion. Hundreds of civilian bodies lie on the streets. A massacre attributed to Russia. The ICC prosecutor visits the scene. Every individual, particularly civilians, they have certain rights, and we must speak for them, and we must insist that we get to the truth of what's taken place, and then judges will decide if there's responsibility. To decide this, the ICC conducted an inquiry and gathered evidence. Special teams spread across Ukraine to gather it. War crimes, massacres, children deported to Russia. A year would pass before Putin is placed under a warrant. Arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. Yet all conditions had to be met. First, it had to ensure its sole authority to detain him. En réalité, la Cour pénale internationale n'a pas la primauté. Ce n'est pas elle qui va juger en premier lieu. Elle ne juge que si les juridictions nationales sont incapables ou sont empêchées d'agir. Secondly, pinpoint the reason for Putin's arrest, deciding in his office to invade Ukraine, the ultimate assault crime. No. To prosecute the latter, both states must belong to the ICC, but Russia does not. And so it accused Putin of a sole crime, child deportation, limiting the charges. This arrest warrant does not mean Vladimir Putin will end up behind bars in The Hague's prison district. It is only the first step. Le mandat d'arrêt n'implique pas nécessairement une détention. Le mandat d'arrêt implique nécessairement un transfert à la Haye, à la Cour pénale internationale, qui va déterminer si oui ou non il incombe de placer en détention la personne. Donc finalement, c'est plutôt une obligation de transfèrement à la Cour pénale internationale à partir du moment où il y a ce mandat d'arrêt. That's when the leader is arrested. With no army or police, the ICC relies on a state's goodwill. So the warrant has a different impact if you are called Putin or Netanyahu. Vladimir Putin limits his travel considerably, even if he is convinced otherwise. Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну, просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и все, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Vladimir Poutine a été invité officiellement par les autorités politiques, je le dis dans le désordre, d'Afrique du Sud, du Mexique, du Brésil, à venir sur leur territoire pour des réunions internationales. Et à chaque fois, Vladimir Poutine s'est vu promettre qu'il ne serait pas inquiété par la justice. Et à chaque fois, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se rendrait à ces réunions. Et puis, à chaque fois, quelques heures ou quelques jours avant, il a finalement décliné l'invitation et annonçant qu'il serait en visio. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il risquait d'être interpellé. Benjamin Netanyahu finds it easier. In February 2025, Friedrich Merz, newly elected German Chancellor, assured he would always be welcome. Ich halte es für eine ganz abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann. Der wird Deutschland besuchen können. Viktor Orbán, the Hungarian Prime Minister, invited his Israeli counterpart to Hungary. Tehát itt nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. This provoked the anger of Josep Borrell, the EU High Representative then. What I can say is the arrest warrants issued by the court has to be implemented, also by Hungary, by all members of the European Union. And if they don't,
then there is a legal case of not fulfillment of their legal obligation. This did not deter Viktor Orban, who invited Netanyahu to Hungary in April 2025 and announced his country's withdrawal from the ICC. As wars continue, the court is losing legitimacy, especially as its judges are increasingly under attack. ICC President Tomoko Akane cannot find sufficiently harsh words to describe the situation. The court has been subjected to attacks seeking to undermine its legitimacy and ability to administer justice and realize international law and fundamental rights by coercive measures, threats, pressure, and acts of sabotage. The pressure has been unprecedented since issuing Putin and Netanyahu's warrants, particularly on magistrates. Il y a des gens qui ont démissionné de la Cour pénale internationale parce que ces sanctions ont un effet sur leur vie privée. Le travail est compliqué, même les ONG qui collaborent avec la CPI peuvent être sous sanction. Enfin, il y a vraiment une pression qui s'exerce très forte comme la Cour ne l'a jamais connue. The deputy prosecutor attests to it. Avec ces sanctions, la vérité c'est que toutes vos transactions, la plupart de vos transactions deviennent impossibles. Bon, à commencer par les cartes de crédit qui sont maintenant dans notre quotidien. Et vous savez que les cartes de crédit, quand vous dites Visa, Mastercard, American Express, il n'en reste plus. Another issue weakening the court is an unfortunate scandal. Today, prosecutor Karim Khan has been suspended as he is facing an inquiry for sexual harassment, a charge he denies. The court's integrity is now tarnished. It undermines the legitimacy of judges and discredits their word. The symbol of a world order based on law is being compromised. In this context of war, victims need justice more than ever before.